Śrīla Prabhupāda Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Śrīla Prabhupāda ki. Dear Śrīla Prabhupāda, please accept my respectful obeisances. All glories to you. On the 31st of October in 1975, you gave a lecture in Nairobi. The class was on the Bhagavad Gita, verse 7.4. The verse we all know very well, Bhumi Rapo Nalo Vayu. The topic that you spoke about was the creation and how scientists are talking about that. In the future, they will be able to create life from matter. You, Śrīla Prabhupāda, has always said, create first, then talk. That is our challenge. For me, this approach is very important and exemplary, not only because of challenging scientists about creation, but as a principle. First show, then talk. First show your results, show your qualities, your character, then talk. First have the qualifications, then expect the results. There are so many who want the result first, the experience first, without putting in the proper effort to change themselves and become worthy of the result. But you clearly taught us over and over again, first show, then talk. Show your determination, show your effort, show your loyalty, show your dedication, show your patience, and show Krishna that you are worthy before you expect a result. This is what we have seen in your example. This is what you taught us. Yad yad acharati shreshtas tattad evetaro janaha sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. Whatever action a great man performs, common men follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. You are the Acharya that showed the perfect example. You showed us how to be dedicated to Krishna, how to follow the spiritual master, how to lead, how to care, how to inspire, how to chastise, how to be grateful, and eventually how to serve. Thank you for teaching us. Your words were not empty. You showed the way and you taught us, and thus you changed the life of millions, including me, including mine. First show, then talk. That is our challenge. This is my personal challenge. How could I become a person worthy of doing service? How could I become worthy to serve the community that means so much to me? Worthy to serve my spiritual masters, worthy to serve my wife, my children, and worthy to serve those devotees who are bound to serve with me. How could I become a person of humility, dedication, conviction, enthusiasm, and patience? How could I become a servant? Oh, how could I become a servant? You gave everything: knowledge, inspiration, association, example, and above all, the holy names of Krishna. The question is, what do I do with all these? Do I take them for granted, or do I take them to the core of my heart and live by them? Am I ready to share it with others? Am I able to inspire others for Krishna consciousness after practicing it for 28 years? First show, then talk. That is my personal challenge. To become a devotee in this life, to become a
pure devotee in this life. Śrīla Prabhupāda, I beg you to please give me your blessings so that I become worthy to serve the community that means so much to me, worthy to serve my spiritual masters, worthy to serve my wife, my children, worthy to serve the devotees who are bound to serve with me, so that they would all tell Radhe Shyam, Hey Radhe, hey Shyam, here is an aspiring servant of yours. Please accept him as a servant of your servants, and after a couple of more decades of service, at the end of his life, take him to your lotus feet. Your servant, Radha Krishna Das. Śrīla Prabhupāda ki jai. Nincs nekünk sok bakta, akik szeretnének beszélni. We don't have a list of many devotees who would like to talk. Ki szeretne ajánlatot ajánlni Prabhupádnak? Who would like to make a offering to Prabhupada? Few words. Írod le neveket? No. Írd le a neveket. Not now. We'll call you. Valaki más? Someone else? Jó, itt 70-en vagytok. Nektek köteles. Nem vagytok hálás? Aren't you, don't you feel me as a hálás? Grateful. So if you feel grateful, you should express it. What are we going to do 10 years from now? We just don't, no one says anything. 10 év múlva senki nem fog semmit mondani. Ez a ti kötelességek, dicsérni Śrīla Prabhupāda. It's your responsibility to be able to glorify Prabhupada. Csináljátok a szolgálaton. You do it through your service, but you also have to do it through talking. De kell csinálni szóba, és itt a hely. Azt igazából csinálni. Szóval itt most körülöttünk, körülbelül van 200 bakta. Around us we have 200 devotees, and they're talking. És ők beszélnek, nekik annyi fontos beszélni valójuk van. They have so many important things to talk about, but they don't have time to talk about Prabhupada. De nekik nincs hely, vagy idő Prabhupádról beszélni. Szóval legalább ti vagytok itt, velük nem tudunk mit csinálni, we can't do anything with them, but you're here, ti itt vagytok, és nem kell költeni nagy dolgot, you don't have to say some big composition, but when you feel grateful, you should express it, even if it's all that you say is thank you. De hogyha hálás vagy, akkor kell megköszönni, mikor hogyha nem mondd semmi más, mint hogy köszönöm szépen. Szóval itt baktáknak, főleg vezetőknek, idős baktáknak, brahmanáknak, what are you doing? Leaders, old devotees, Brahmins, you're supposed to be inspiring other people to serve Prabhupada. Erről szól ez a misszió. Na most. Oké, ki szeretne valamit mondani, rakják fel a kezüket, és Maharaj írja le. Egy. Lila Sukha, gyorsan írjátok le, akkor Nitai Bhavana, ott van Gauramani, Matajik, légy szíves, Gandharvika, te akartál, és valaki más, a Vrindavaneshwari, te is akartál. Oké, és akkor Média, te is akartál. English, okay, you should also speak. És itt van Suvrata. Jó, gyerekekről is valaki. Van a listád? Parmeshwari, te is. És igen, Sripati. Itt nem, hogy Vyāsa-pūjā isn't about we're coming here, we're going to have a great feast and get fat. You can get fat without Prabhupada. Hanem itt a dolgunk az, hogy dicsérni Śrīla Prabhupādot. We should be glorifying Śrīla Prabhupāda. Hogyha elfelejted dicsérni Prabhupādot, if you don't take responsibility for glorifying Prabhupada, you're going to forget responsibility for glorifying Krishna. Akkor nem fogunk
Krishnát se dicsérni. Szóval gyertek ide, legyen nekünk a probléma. Our problem should be that we don't have enough time for everyone who wants to do readings. Úgy volt korábban, in earlier days, that we had readings after prasadam, correct? Aztán nem annyian jöttek, de aztán baktáknak jöttek, és olvastak utána, mert annyi volt. Na most mi történt? Annyira fejlettünk? Oké, van a listád? Akkor jó, és akkor hívod a baktákat. Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Akkor, kedves Goramani Prabhu, megkérjük, hogy olvass fel a felajánlásodat. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dear Śrīla Prabhupāda, please accept my humble obeisances. All glories to you. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschetya Deshatarine. About 6 weeks ago, early March, we had just finished our nice morning program on a beautiful spring day. The Vaishnavas living in the temple, together with a few kind members of the congregation, were in a high mood from the wonderful sadhana program you kindly gave us, which is guaranteed to immediately uplift the consciousness of the participant and purifies their hearts. Honoring prasadam was drawing to the close, and the devotees were ready to start their daily services in a spiritual heightened mood. Everything was idle, real Vaikuntha mood. Recharged with such positive energies, I was going to my office so that I could also start performing my duties. Suddenly, a loud knocking could be heard from the back door of the temple. Close to the office section, I heard the Mataji opening the door and talking to some strangers in English. A few seconds later, she came to me and told me that some Ukrainian devotees had arrived and that she would like me to come and help to talk to them. I went there at once and found the devotee couple with their little son and suitcases, tired but with a hopeful twinkle in their eyes. We greeted each other with folded hands and introduced ourselves. Then they told me that they had arrived from war-stricken Ukraine and were seeking shelter at our temple. What a contrast! These dear Vaishnavas arrived from a life-threatening, hopeless and uncertain situation, standing on our threshold of Vaikuntha to ask for shelter at the temple, which affords total security. It was a very special feeling. All I had to do was to receive them with words of reassurance and compassion and with a smile. Hare Krishna, please come inside, welcome, I said. I told them that we would certainly help
so they should just come inside, refresh themselves and honor prasadam, take some rest, and then we would discuss. Their faces lit up as they heard my words of welcome. They found shelter in our temple with their small boy after a long and tiresome journey. Thank you very much, thank you very much, they repeated. Dear Śrīla Prabhupāda, thank you for the amazing feeling I experienced in this difficult situation. Thank you for this feeling also in the name of all the Budapest devotees who since then have given help to so many Ukrainian devotees in despair. It is your ISKCON which provides the framework for us to help and give shelter to one another in case of trouble, like a global family. When we received the kind Vaishnavas, I got an even deeper realization that in addition to being able to give support to them, I realized how special it was that we speak the same language, that we belong to the same family, despite the distance of sometimes thousands of kilometers. Even though we were brought up in different countries and nations, still Radha Krishna, Gaur-Nitai are our worshipable deities, and you, Śrīla Prabhupāda, you are our primary Shiksha Guru, and the life and soul is preaching as well as rendering service to the Vaishnavas. Dear Śrīla Prabhupāda, thank you for founding ISKCON 56 years ago. Thank you for bringing the science and culture of Krishna consciousness to the Western world. I find it wonderful that wherever devotees travel in the world, they find the very same principles and values in the temples of your movement, just like they were 50 years ago when you founded them. Serving others, providing help is always an uplifting experience. However, serving Vaishnavas can actually purify our hearts, and it also satisfies Krishna, the Supreme Personality of Godhead. In this regard, Srimad Bhagavatam says the following: Yat sevaya shesha guha shaya swarad vipra priya tashyati kaman ishvara tadeva tad dharma parai vinitai sarvatmana brahma kulam nisevaya tam. Translation: the Supreme Personality of Godhead, who is everlastingly independent and who exists in everyone's heart, is very pleased with those who follow his footsteps and engage without reservation and in the service of the descendants of Brahmanas and Vaishnavas, for he is always dear to the Brahmanas and Vaishnavas, and they are always dear to him. Purport: it is said that the Lord is most pleased when he sees one engage in the service of his devotees. He does not need any service from anyone because he is complete, but it is in our own interest to offer all kinds of services to the Supreme Personality of Godhead. These services can be offered to the Supreme Person, not directly, but through the service of Brahmanas and Vaishnavas. Dear Śrīla Prabhupāda, we are very grateful to you for the opportunity to serve the Vaishnavas. Fortunately, after the first Ukraine devotees, we have been able to help many more in the Hungarian Yatra, including in Budapest. The word of ISKCON sees a huge cooperation now, and I'm sure you will receive many similar offerings this year from Vaishnavas seeking and providing shelter in connection with the crisis events. Dear Master, please bless us so that we can place the service to Vaishnavas at the center of our lives, and that we can successfully carry on our mission of preaching in this temporary world which is full of suffering, that we can provide shelter for more and more souls here in Budapest at the temple of Sri Sri Dayanitai Vijay Gauranga. In the name of your loving servants of Budapest Temple, Gauramani Das, Budapest, Hungary. Śrīla Prabhupāda ki jai.
Akkor következően megkérjünk Manjari Matajit, meddig ő készül, emlékeztetni szeretnék, hogyha valaki szeretne szolgálni Śrīla Prabhupádot, ott lesz a csamara, vagy a legyező, mindjárt átviszünk másik oldalra, kamerát egy kicsit hozzunk erre, és lehet menni és legyezni Śrīla Prabhupádot. És következő Adi Guru Prabhu lesz Manjari Mataji után. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Kedves Śrīla Prabhupád! Kérlek, fogadd tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséged, megjelenésed áldott napján. Minden dicsőséget neked, megjelenésed áldott napján. 2 paradicsom palántát nevelgetünk a teraszomon. Amikor megkaptam őket, picik voltak, és pár hét alatt lenyűgözően megnőttek, és tel is tele voltak, még éretlen, de méretes, lédús gyümölcsökkel. Krishna csodájaként szemlélem őket nap-nap után. Nézem, hogy a víz, a nap és a föld hogyan táplálja őket, és hogyan bontakozik ki egy pici kis magból egy szép nagy növény. Az egyik reggel, amikor kint zsapáztam, látványuk arra emlékeztetett, hogy tőled is egy apró kis magot kaptunk. A tiszta odaadó szolgálat magját, ami az utasításait szerint gondozva az évek alatt kihajtott, és elkezdett gyarapodni. Ahogy a paradicsom palánta növekedése lenyűgöző, az odaadó szolgálat növényének fejlődése 1000-szeresen az. Amikor egy bizonyos fázisban van, a teoretikus tudásunk ellenére igazából nem tudjuk elképzelni, hogy milyen is lesz az, amikor nagyobb lesz a növény. Amikor megjelennek a virágok, pont milyen lesz az illatuk, és milyen lesz az amatos gyümölcsökkel. Ámulva nézem, ahogy Guru Maharaj vezetésével viszel folyton előbbre a lelki életben, és korábban elképzelhetetlen tapasztalatokkal áldasz meg. Egyre felfoghatatlanabb, végtelen jó szerencsém, hogy utánam nyúltál könyveiden és követőiden keresztül, és hogy a Krishna tudat páratlan kincsével áldottál meg. Egyszerre szégyellem magam, hogy még mindig oly sok mindenben nem tudok megfelelni az elvárásaidnak, és érzem magam áldottnak és boldognak a menedékedben, ebben a csodálatos családban, amit létrehoztál nekünk. Kérlek, sosem mondj le rólam, a számtalan hiányosságom ellenére se, és segíts, hogy mindig haladjak tovább az általad kijelölt úton, hogy a lelki tökéletességet elérve szolgálhassalak. Jelentéktelen szolgád, Manjari Devi Dasi. Adi Guru Prabhut megkérjünk, és felkészül Média Mataji. Dear Śrīla Prabhupāda, please accept my humble obeisances. All glory to your lotus feet. Śrīla Prabhupāda, you are everything to me. I am helping in a tiny way to spread your movement and pray for your mercy upon my useless soul. I pray to never budge from hearing the transcendental knowledge you have given us and chanting the holy names. My realization is that anyone can take to this process and be elevated and benefited. In this way, we are confidently preaching. I know that managing this society is very, very difficult, and we wish you were here, Śrīla Prabhupāda, because there's so many disagreements. Somebody writes a paper on why we can wear Western dress and play strange instruments on Harinam, and then someone writes a paper saying this is not correct, and no one can find a common agreement. Everyone is disagreeing. So if you were here,
or if the people studied your words properly, perhaps we could have a clear agreement on all these topics, endless amount of topics that come up. But for some devotees, it's very clear that we shouldn't change anything and just keep everything the way it was in your presence. And it's Srila Shivaram Swami Maharaj said that today. I was writing this a week or two ago. So without that single authority, the movement is struggling on small levels and big levels, at least in the world that I live in, over in Britain. In the 10th canto, you write that even though the Lord showed his form to Devaki, still, and told her, reassured her that everything was going to be fine, still Devaki was frightened of Kamsa. And in the same way, Śrīla Prabhupāda, you say that you personally are pushing on this movement, but you are always afraid of the demons of Kali. And you're still uncertain how this movement can survive in Kali Yuga, even though it was progressing. And that the only solution is to take shelter of Krishna and surrender to him, and somehow the inconceivable thing can go forwards. Praying to your lotus feet on the day of your appearance, begging for your mercy. Hare Krishna. Jai! Következő, Megya Mataji, most nem látom, hogy itt vagy-e. Ha nincs itt, akkor Gandharvika Prema Matajit felkérjünk, és Bhaktipád Goswami felkészül. Kedves bakták, lehet bátrabban, ott látjátok, Śrīpati Prabhu mutatja példát, ő lelkesen legyezi Śrīla Prabhupádot. Mennyi könyvből? Könyvből olvasnak Gandharvika Mataji. Szóval Śrīpati Prabhu lelkesen mutatja nekünk példát, és aki szeretne, bátrabban lehet oda menni és legyezni Śrīla Prabhupádot. A másik oldalon. Nyugaton, Nitai Bhavana Prabhu, mehetsz oda, Nitai Bhavana Prabhu. Nitai Bhavana Prabhu, menj nyugaton, menj, persze. Kedves Śrīla Prabhupád, kérlek, fogad tiszteletteljes hódolatomat, minden dicsőséget neked, megjelenésed dicsőséges napján. Minden, ami értékes az életemben, végső soron hozzád köthető, ezért végtelen hálával tartozom neked. Remélem, hogy az a csekélyes szolgálat, amit neked ajánlok fel nap mint nap, egyszer majd elégedetté tesz téged, még akkor is, ha tele van hibával, önző motivációkkal és figyelmetlenséggel. Az egyetlen szerencsém és reményem a határtalan kedvességed, a könyörületességed, a lágy, szeretettel telt szíved, amivel a tanítványaid és általában az emberek felé fordulsz. Ebben bízom, hisz saját erőmből mire is lennék én képes. Kérlek, Śrīla Prabhupád, kegyesen bocsásd meg a bakták ellen elkövetett sértéseimet, fogadj el törekvő szolgátként, és továbbra is foglalj le engem kivételes szolgálatodban. Kali veszélyes korszakában, ahol számtalan alantas veszély fenyegeti a lelki életem, kérlek, tarts meg engem lótuszlábaid hűsítő menedékében. Elesett szolgád, Gandharvika Prémadászi. Akkor most szolgálatok, Bhaktipád Goswami, és Nitai Bhavana Prabhu felkészül, ő lesz a következő. Śrīla Prabhupāda ki jai. Kedves Śrīla Prabhupád, kérlek, fogd a tiszteletes hódolatomat, minden dicsőséget Sri Sri Radha Śyāma Sundarnak.
Nemrég hallottam a te beszélgetésedet egyik úriemberrel. És a beszélgetésen végén azt mondtál neki, hogy ő csodálatos és különleges ember. Erre vendég a váratlan szavaid miatt kicsit zavarba esett. Aztán alázatosan azt mondta, hogy ő nem érzi magát annak. De te azt mondtál, hogy hidd el, én azt tudom. A vendég válaszolt, hogy csak nem rég a baleset után abba hagyta a dohányzást. Te azt mondtál, igen, ez jó, hogy már nem dohányzol. Vendég válaszolt erre, de még mindig néha húst eszek. Mindenféleképpen igyekeztél felemelni, inspirálni vendéget. Semmiképp nem nyomtál el, és nem keltettél bűntudatot, mert te nem bűnös embert láttál maga előtt, hanem egy Krishna szolgát, aki eltévedett és nem találja haza. Ezzel rövidkés történettel az én kő szívemet is megérintettél. A te prédikálásod tökéletes. Azért tökéletes, mert a látásod tökéletes. Kedves Śrīla Prabhupád, annyi sokféle lelki irányzatot kínálnak, de a te tanítások nem csupa száraz tudás és meggondolatlan szabályok követése. A tanításaid Golokére Premadana. Egyenesen lelki világból hoztál magaddal. Bárki, aki érintésbe kerül a tanításaiddal, azonnal megtapasztalja a valódi lelki érzelmeket. A sok bizonyítékok között az egyik, melyik arra utal, hogy bhakti joga hiteles út. Én egy szerencsétlen, gyenge, süket, vak és béna szolgát, nagyon szeretnék követni a lotusz lábaid nyomdokait, és ugrani olyan magasra, amennyire te szeretnél. De sajnos nem vagyok erre képes. Egyetlen lehetőségem van, ez kapaszkodni a te kedves szolgádnak, Śrīla Shivaram Swami Maharajának dótijában. Ő tökéletes tanítványod, akit felhatalmaztál. Abban erősítem van, hogy őt követem, akkor, csak színjáték, ne figyeljétek oda, akkor a tanításait szívemben a lelki érzelmeket fel fogják ébreszteni. Kedves Śrīla Prabhupád, nagyon hálás vagyok neked, hogy megajándékoztál engem ezzel a páratlan ajándékkal. Lehetőséggel társulni kedves tanítványaiddal. Az ő tanításai teljesen átlátszó. Téged lehet látni az egész paramparát és Sri Sri Radha Shyama Sundarat. Nagy hálával szolgált Bhaktipád Goswami. Śrīla Prabhupád ki jai! És akkor megkérünk Nitai Bhavana Prabhut, és utána következik a Pushpanjali. Kedves Śrīla Prabhupád, kérlek fogadd tiszteletes hódolatomat, minden dicsőséget neked. Most én nem fogom elolvasni azt a felajánlást, amit írtam neked. Ennek az egyik oka, hogy nem fogom látni, mert nincs rajtam szemüveg,
De a másik, hogy én nagyon szeretnék aktuális lenni, és azt mondani most, amit igazából érzek. És ezt kérem a lelki tanítómesterem kegyét, és kérem a bakták kegyét. Mukham karoti vacsanam, pangum legeti girim, jat kipatamaham vandi, sigurum dinatárnam. Szóval, és szeretnék magamról minél kevesebbet beszélni, inkább rólad, de ezt nem tudom megtenni, mert a kapcsolatom veled, amit te adtál nekem, azon keresztül nyilvánul meg. És amit érzek most, az nagyon, ugye ez az ünnepes segít ebbe, és teljesen a jelenbe hozza ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag mindent neked köszönhetek. Szóval nincs olyan dolog az életemben, aminek most hasznát veszem, és az nem tőled jött. És akkor ebben benne tartoznak a könyvek, a sok értékes gondolat, és nem csak a könyvek, hanem a lelki tanítómesterem, Śrīla Sai Maharaj, ő isteni kegyelme, és bele tartoznak a bakták, akik igazából téged képviselnek. Szóval az ő kegyük nélkül én nem tudlak téged megérteni, de ezeket mind te adtad nekem. Szóval nem magától jöttek ezek, és ez a felismerés, ez, megmondom őszintén, nem is olyan régen jött nekem. Pedig 22 éve gyakorlom a Krisna tudatot, és ez is a te érdemed, hogy ezekkel a segítségekkel, a bakták segítségével, és a könyvei segítségével egyre mélyebben tudom ezt érteni, hogy te miről beszélsz, és mit adtál nekünk. Egy rossz hír az van, ezzel a vallomással tartozom, hogy a követésemmel vannak problémák, tehát a lelképi képesítésem nem túl emelkedett, és annyit viszont tudok mondani, hogy én többre vágyom, én szeretném megkapni azt a kegyet, amit csak meg lehet kapni tőled, és az minden, tudom, hogy csak rajtam múlik, de a vágyam ott van, és csak azt kérem tőled, hogy vedd el tőlem a lustaságomat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és remélem, hogy elégedett vagy ezzel a minimál dicsőítéssel. Śrīla Prabhupāda Vyāsa-pūjā. Álljunk fel, szedjünk össze a párnákat, és akkor lesz Pushpanjali. Matagyik azon az oldalon, Prabhuk ezen az oldalon, gyertek előre, és mindenkinek ki lesz osztva virágszírom. Gyertek előrébb, Prabhuk. Jó, kedves bakták, itt, igen, ahogy korábban volt nekünk itt a Balaram Jayanti, akkor 9-kor fogtok dobni, ami van a kezetekben, van valakinek valami a kezében? Itt van. És akkor most kapunk. Szóval 9-kor fogtok dobni, you're gonna throw 9 times, and those who are in the back, well, just move up, and we can just get as close as possible. Jöjjünk erre felé, amilyen közel tudunk, Śrīla Prabhupádhoz. És most fogjuk dobni mindezt a virágot, és fogom mondani majd egész Mangala Charna imákat, és akkor mindenki ismételjen majd utána, jó? Igen.
Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurudmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Mayadayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Shadvaitam Shavadhutam Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shatra Deshatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Namo Gaura Kishoraya Satchit Ananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannataya Te Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sharupakam Bhaktyavatar Bhaktyakhyam Namamani Bhakti Shaktikam Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tushe Namaha Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Jayatam Shurato Pango Mamma Mandamatir Gati Matsarvasya Parambojo Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumada
Srimad Ratnagara Singhasanastho Shri Radha Shila Govinda Devo Prishtalavi Sevyamano Smaramani Shriman Rashar Sharambi Bamshiva Tattatastita Karshan Venur Shvaner Gopi Gopinata Stristuna He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine És most én fogom mondani Ésha Pushpanjali háromszor, és akkor ajánlunk, és akkor lehódolunk. Ésha Pushpanjali, Ésha Pushpanjali, Ésha Pushpanjali, Jai Śrīla Prabhupāda ki! És akkor le lehet hódolni. És akkor megint ismételünk. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ésha Pushpanjali Ésha Pushpanjali Ésha Pushpanjali Jai Śrīla Prabhupāda ki! Harmadszor. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ésha Pushpanjali Ésha Pushpanjali Ésha Pushpanjali Jai Śrīla Prabhupāda ki! Śrīla Prabhupāda ki! Śrīla Prabhupāda ki! Tam Vishnupad Paramahansa Paravikchaya Sotra Sri Madhavi Charanaran Vedna Bhaktivanta Goswami Maharaj Śrīla Prabhupāda ki jai! Śrīla Prabhupāda ki jai! Śrīla Prabhupāda ki jai!
Kirtan! Okay. Samsara dava nalaleda loka Tranaya karunya gana ganatvam Samsara dava nalaleda loka Tranaya karunya Praptasya kayana gunarnavasya Vande guroshi charanarvindam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande guroshi charanarvindam Praptasya kayana gunarnavasya Vande guroshi charanarvindam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande guroshi charanarvindam Mahaprabhu kirtana nitya gita Vaditramaryan manasura sena Mahaprabhu kirtana nitya gita Vaditramadyan manasora sena Romanchakampa Shrutaranga Bhajo Vande Guroshi Charanarvindam Romanchakampa Shrutaranga Bhajo Vande Guroshi Charanarvindam Shivigrahara Dananityanana Shingaratan Mandiramarjanado Shrivigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandiramarjanado Vande Guroshi Charanarvindam Chaturvedashi Bhagavat Prasado Svadvanatriptam Haribhakta Sangam Chaturvedashi Bhagavat Prasado Sarvatirtam Haribhakta Sangam Kriptvaiva Triptim Bhajato Sadeva Vande Guroshi Charanarvindam Kriptvaiva Triptim Bhajato Sadeva Vande Guroshi Charanarvindam Shiradika Madhavayora Para Madhurya Lila Gunaropanam Shriradikama Davayola Para Madhurya Lila Gunarupanam Shanasva Dhanalolo Pasyam
Vande Guru Shri Charanaravinda. Vande Guru Shri Charanaravinda. Praborya Priya Evatasya Vande Guru Shri Charanaravinda. Praborya Priya Evatasya Vande Guru Shri Charanaravinda. Prasada Bhagavat Prasada Yasya prasada nagati kutopi. Yasya prasada bhagavad prasado. Yasya prasada nagati kutopi. Jayam subham sasya yashati sanya. Vande Guru Shri Charanaravinda. Jayam subham sasya yashati sanya. Vande Guru Shri Charanaravinda. Samsaradama nalalita loka. Janaya karunya gana ganatvam. Samsaradama nalalita loka. Janaya karunya gana ganatvam. Vande Guru Shri Charanaravinda. 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada.
Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Śrīla Nitai Prabhupāda. Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Śrīla Prabhupāda ki.
Jayom Vishnupad Paramahangis Prabhujacharya Sto Siddhisiddhis Divine Grace Abhay Charanaravinda Swami Śrīla Prabhupāda Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Śrīla Prabhupāda Ki. ISKCON BBT Founder Acharya Śrīla Prabhupāda Ki. Jayom Vishnupad Paramahangis Prabhujacharya Sto Siddhisiddhis Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki. Jayom Vishnupad Paramahangsa Shri Gokishore Das Babaji Maharaj Ki. Jayom Vishnupad Paramahangsa Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Ki. Jayom Vishnupad Paramahangsa Shri Vaishnav Sarvabhauma Jagannath Das Babaji Maharaj Ki. Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sadguru Swami Prabhu Ki. Ananta Gaudi Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Navadvip Mayapur Dham Ki. Calcutta Dham Ki. Ganga Mai Ki. Shamuna Mai Ki. Tulsi Maharani Ki. Bhakti Devi Ki. New Brajadam Ki. Śrīla Prabhupāda's ISKCON movement Ki. Shri Shri Radhe Sham Ki. Shri Shri Giri Govardhan Ki. Shri Govardhan Lal Ki. Shri Gaur Nataraj Ki. Samaveda Bhaktivinoda Ki. ISKCON Guru Bhaktivinoda Ki. Samaveda Bhaktivinoda Ki. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Śrīla Prabhupāda Ki Jai. Śrīla Prabhupāda Vyāsa-pūjā Festival Ki Jai. Hare Krishna, kedves bakták, most nincs vége a fesztiválnak, lesz lakoma, sátorba lesz, de ne szaladjátok, fontos információt, nagyon figyeljetek. Angol fordítás. Angol fordítás, ki van itt mellettünk? So now there will be prasadam in the tent, but please don't go away because there are some important information that we would like to share with you. Hare Krishna, oké. Most, mivel többen vagyunk, elsősorban matajik és a gyerekek. So in the first round, Vaishnavis and children should go to the tent. És rögtön is mennyitek, ahogy most befejezünk a mi üzenetet. So right after this announcement, all the Vaishnavis and children should go. A prabhuk várjanak a következő turnosra. Prabhus should wait for the next turn. Azt kértek az osztok, hogy most nem kell menni prabhuknak, hogy tudjanak ők szolgálni, ne legyen zavar. A prabhuk, az osztok kértek, hogy a prabhuk ne menjenek most, amikor matajik jönnek oda leülni. So those who are, I just don't understand what he said in Hungarian. Azt kérték, az a kérés, hogy a prabhuk, amikor matajik esznek, ne menjenek oda, zavarni az osztokat. Sokan leszek. Doesn't make sense. Ne menjenek Prabhus, prabhukosát. stay here. Várjatok következő turnost. Jó? Ezt kérték. A prabhu, matajik most induljanak. Matajis, Vaishnavis, you can go. Osztok, menjenek osztani. Aki nem oszt, az ne menjen. Aki nem oszt, az ne menjen. Okay.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangsha Shri Rupam Chakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Shadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanitanscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,